8.1. The 8th chapter, the first exercise, the first problem is in a right angle triangle. In a triangle, right angle at B. So right angle at B, and the side AB is 24 centimeters and BC is 7 centimeters. So we have to find the sin A, cos A, and sin C, cos C. So before going to solve the problem, we have to draw a diagram. So draw a diagram, but given is a right angle at B. That's why here we should make the right angle at B. So here AB, the side AB is 24 centimeters. The side BC is 7 centimeters. And we have to find the sin A. That means sin A is the side opposite to angle A by hypotenuse. We have to find out the hypotenuse. There is no hypotenuse. The hypotenuse didn't give. That's why we have to find by using the Pythagoras theorem. So in this trigonometry, in this triangle, the angle B is 90 degrees. We have to take the Pythagoras theorem. The Pythagoras theorem is the hypotenuse square is equal to the sum of the remaining two squares of the sides. That means the Pythagoras theorem, the AC square, the hypotenuse square is equal to side square plus side square. That means AC square is equal to AB square plus BC square. So AB is 24 whole square, BC is 7 square. So that is equal to AC square is equal to 24 square is equal to 576, 7 square is equal to 49. The total is equal to 625. But AC square is equal to 625, that is AC is 25 centimeters. That means hypotenuse is equal to 25 centimeters. We have to find sin A. First one is sin A. Sin A is the side opposite to angle A. The side opposite to angle A by hypotenuse. That means 7 by 25. Sin A is equal to the side opposite to sin A, angle A, BC by yes, the 7 by 25. And at the same time cos A. Cos A is the side of adjacent to angle A. That means AB by yes, adjacent side by hypotenuse. So AB is nothing but 24 and the AC is nothing but 25. Therefore cos A is equal to 24 by 25. The second question is sin C. So there is a difference between sin A and sin C. In sin A, we have to consider the opposite side which is opposite to the angle A. We have to take opposite side which is opposite to angle A. But in sin C, we have to take the opposite side which is opposite to angle C. That means simply sin C. Sin C is equal to the side opposite to angle C. The side opposite to angle C. Now here the opposite side is according to C is 24. That means AB. AB by hypotenuse is AC. AB by AC. That is equal to 24 by 25. The second one is cos C. Here also we have to take from angle C. According to angle C, the adjacent side is 7. That is BC. Adjacent side is BC. Now the hypotenuse is AC. BC by AC. The BC is 7 and the AC is 25 centimeters. Therefore cos is equal to 7 by 25. In the exercise, the second question is, in the given figure, diagram is already given. We have to find tan P minus cot R. So here tan theta value according to P, here cot theta value according to R. So diagram is already given in the question. Here there are PQ is 12 centimeters and
PR is 30 centimeters. But we have to find QR. So this is the right angle triangle. That's why we have to consider Pythagoras theorem. In Pythagoras theorem, the hypotenuse square is equal to the side square plus side square. This is the hypotenuse. Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. Now the 30 square, hypotenuse is 30, 30 square. That is equal to one side is 12, 12 square plus QR we have to find the QR square. Now 30 square is equal to 169 and 12 square is equal to 144. We have to bring out the left side. 169 minus 144, that is equal to QR square. That is the QR square is equal to 25. Now therefore QR is equal to 5 centimeters. That is the second side QR is equal to 5 centimeters. That is suppose we have to find tan P. Tan P we have to consider as angle P. Angle P. Tan theta is nothing but opposite side to adjacent side. So according to P, this is the opposite side, and according to P, this is the adjacent side. That is QR by PQ. Now QR is nothing but 5 centimeters, and from the diagram, PQ is the 12 centimeters. That is the tan P. Now we have to find separately kata. From kata we have to consider angular. From angular we have to take the sides. Cot theta is nothing but adjacent side by opposite side. According to R, this is the according to R, QR is the adjacent side. That is QR. According to R, PQ is the opposite side. Right? We have to take adjacent side by opposite side. QR by P. That is 5 by 12 centimeters. Alright. Our problem is tan P minus kata. So we have tan P minus kata. So tan P is nothing but 5 by 12. And cot R is nothing but 5 by 12. So this will be tan P minus cot R is equal to 0. So tan P minus cot R is equal to 0. In third question, they give sin A is equal to 3 by 4. Calculate the cos A and tan A. So here we have to find cos A and tan A. And here cos A మరియు tan A విలువలు కనుగొనాలి. వాడే ఇచ్చాడు sin A. Sin A is equal to 3 by 4. Sin A is equal to 3 by 4 వాడిచి cos A tan A కనుగొనాలి. సో మనం ఏం చేయాలి? We have to draw a right angle triangle. So consider triangle ABC, in which angle B is 90 degrees. So triangle ABC త్రిభుజం right angle రంభకోణ త్రిభుజం తీసుకుని దాంట్లో angle B 90 అనుకున్నాం. సో ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ sin A is equal to 3 by 4 ఇచ్చాడు. sin A is equal to 3 by 4. From A, angle A, sin A is nothing but opposite side by hypotenuse. Opposite side by hypotenuse. Opposite side is BC by hypotenuse AC. Therefore, sin A is equal to BC by AC. Therefore, sin A is equal to 3 by 4. Given data from the diagram, sin A is equal to BC by AC. From 1 and 2, 3 by 4 is equal to BC by AC. Therefore, BC by AC is equal to 3 by 4 from 1 and 2. So here we have to compare the non-zero common multiples of k. That is BC is equal to 3k and AC is equal to 4k. Now BC is equal to 3k and AC is equal to 4k. So here in a triangle there is not the third side. We have to find the third side by using the Pythagoras theorem. By using the Pythagoras theorem, the hypotenuse square is equal to sum of the squares of remaining two sides. లంబకోణ త్రిభుజం ఉపయోగించి పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ఉపయోగించి సో మూడు భుజాలను మనం కనుగొనాలి.
Carnivore square is equal to Bhujamuk square plus Bhujamuk square. The hypotenuse square is equal to side square plus side square. Now AC square, that is 4k whole square is equal to AB. AB we have to find. Therefore, write as this AB whole square plus BC. BC is given 3k whole square. That is 16k square minus 9k square is equal to AB square. Therefore, AB square is equal to 7k square. Therefore, AB is equal to root 7k. Here, so root of 7k square is nothing but root 7k, and the root k square is nothing but k. So this is the term. Now we got AB. AB is equal to root 7k, and here we have to find cos A. Cos A is equal to, according to A, cos A is equal to adjacent side by hypotenuse. AB by ES, that is AB by S. AB is equal to root 7k by AC is equal to 4k. Now AB is equal to root 7k, AC is equal to 4k. Now k cancel, root 7 by 4. We got cos A is equal to root 7 by 4. And another one, we have to find tan A. Manappudu tan A and tan A. So tan A is nothing but from the diagram opposite side to adjacent side. Now opposite side is BC, adjacent side is AB. So BC by AB, opposite side by adjacent side. Edudu bhujam by asana bhujam. Edudu bhujam, opposite side. So given 3k by AB. Asana bhujam adjacent side, that is root 7k. Here k cancel, the 3 by root 7, that is tan A. So in question A, we got cos A. Cos A is equal to root 7 by 4, and tan A is equal to 3 by root 7. In 8.1, the fourth question is given 15 cot A is equal to 8. Then find sin A and sec A. So given data is 15 cot A is equal to 8. Now let us take a right angle triangle. Let us suppose angle B is equal to 90, angle right angle at angle B. In a triangle, angle at right angle at B, the given 15 cot A is equal to 8. Therefore, cot A is equal to 8 by 15. So cot A is nothing but according to A, cot A is nothing but the side adjacent to the given angle by the side opposite to the given angle. That is adjacent side by opposite side. The adjacent side by opposite side. Nothing but AB by BC. AB by BC. So AB by BC is nothing but 8 by 15. Therefore AB by BC is equal to 8 by 15. So from 1 and 2, we can separate AB is equal to non-zero common multiple of k. That means we can't take directly AB is equal to 8 and BC is equal to 15. That is, suppose AB is equal to 8k and BC is equal to 15k. And because of we can't find the cancellation number. That's why we should take here AB is equal to 8k and BC is equal to 15k. So here we have to find the third side hypotenuse. By using the Pythagoras theorem, we have to find AC square. Hypotenuse square is equal to side square plus side square now using the Pythagoras theorem. AC square is equal to AB is nothing but 8k whole square plus BC is equal to 15k whole square. Therefore 8k is whole square is equal to 64 whole square and 15k whole square is equal to 225k square. So totally
289 k square. So AC is nothing but square root of 289 is nothing but 7k. The hypotenuse is 7k. And the adjacent is 8k. Opposite side is 15k. How we have to find side A? Side A is nothing but opposite side by hypotenuse. That is BC by AC. So BC is nothing but 15k, AC is nothing but 17k, 15k by 17k. K cancel. And 15 by 17 is 5a. On more questions, we have to find secant A. So according to A, the secant A is nothing but hypotenuse by adjacent side. That means AC by AB. The AC by AB. The AC is nothing but 17k and the AB is the value of 8k. K cancel 17 by 8. Now this is the side A and secant. The side A is 15 by 17 and secant is 17 by 18. So this is the question number 4 in our test book 8.1. The fifth question is secant data. Secant data is equal to 13 by 12. So calculate all the other trigonometric ratios. So here we have to find the remaining 5 trigonometric ratios. But given secant data is 13 by 12. Now we have to draw a right angle triangle. So right angle triangle ABC triangle. So let us suppose right angle A to B. AC is the hypotenuse. So consider the triangle ABC in which angle B is equal to 90 degrees and angle A is equal to theta. Let us suppose theta. So here gave the secant data is equal to 13 by 12. Secant data is nothing but according to A, the hypotenuse by adjacent side. So hypotenuse, this is the hypotenuse which is opposite to right angle. Now this is the adjacent side which is adjacent to the angle A. Now the secant data is AC by AB. Now here AC is nothing but 13, AB is nothing but 12. AC is nothing but 13, AB is nothing but 12. So let the non-zero common multiple of K. AC is equal to 13K and the AB is equal to 12K. We have to separate numerator and denominator. So this is the 12K, this is the 13K. And we have to find the third side by using the Pythagoras theorem. So using the Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to side square plus side square. This is the Pythagoras theorem. AC square is equal to 13k whole square plus AB square is equal to 12k whole square plus BC square we have to find. So 169k square minus 144k square is equal to BC square. 169 minus 144 is equal to 25k square, that is BC square. The BC is 5k. Now we got BC is 5k, that is this is the 5k. Actually no need to write the k, but here we are separating the numerator and denominator. We should use k according to the mathematical rule. So here we have to calculate the other trigonometric ratios. The first one is sin theta. Sin theta is nothing but opposite side by hypotenuse, which is the side which is opposite to angle A by hypotenuse. So that is sin theta is equal to opposite side is BC by hypotenuse is AC. So BC that is 5k, AC 13k. So k cancel, that is sin theta is equal to 5 by 13. The second angle is we have to find cos theta. Cos theta is nothing but adjacent side by hypotenuse.
Adjacent side is nothing but AB by hypotenuse is nothing but AC. The constant is equal to adjacent side AB by hypotenuse AC. AB is nothing but 12K and AC is nothing but 13K. 12K by 13K, KK cancel, that is 12 by 13, that is the constant. And here we have to find another tan theta value. Tan theta is equal to opposite side by adjacent side. Opposite side to A. Opposite side is 5K and adjacent side is 12K. That is BC by AB. BC by A. The value of BC is equal to 5K and yes, AB is nothing but 12K. KK cancel. That is 5 by 12. That is the tan theta. And cosecant theta. Cosecant theta is nothing but hypotenuse by opposite side. The hypotenuse is AC by opposite side is BC. AC is nothing but 13 by BC is nothing but 5K. That is 13 by 5. That is cosecant theta. And our part is cot theta. Tan theta, secant theta is completed. Already secant theta is given. That's why we have to find cot theta finally. Cot theta is nothing but, what is the formula of cot theta? Cot theta is adjacent side by opposite side. The side opposite to adjacent to A, adjacent side is AB by opposite side is BC. AB is nothing but 12K, BC is nothing but 5K. That is 12K by 5K. That is KK cancel and 12 by 5. Class 8.1 6th question. ఇది అకాడమిక్ కాబట్టి మన టెక్స్ట్ బుక్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకోవాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. If angle A and angle B are the acute angles such that cos A is equal to cos B, then angle A is equal to angle B. Like cos A is equal to cos B. అయితే cos cancel అయిపోయి angle A is equal to angle B అవుతుందా అని అనుకుంటాం. ఎస్, మనం యాక్చువల్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేస్తే యాంగిల్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి రాస్తాం. బట్ ఇట్ ఈస్ అ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి. దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ రాస్తాం. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ బి ఆర్ ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ బి ఆర్ ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ అని తీసుకుని, సో ఒక 2 ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. ఏఎంఎన్ ఈ బిపిక్యూ అనే 2 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుని దాంట్లో సో ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ లో మనకి యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ బి ఎక్యూట్ యాంగిల్స్. ఎప్పుడైతే రైట్ యాంగిల్ ఉందో రిమైనింగ్ 2 యాంగిల్స్ ఎక్యూట్ యాంగిల్స్. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ ఏ అనే ఎక్యూట్ యాంగిల్స్, యాంగిల్ బి అండ్ యాంగిల్ బి ఆర్ ఎక్యూట్ యాంగిల్స్. సో మనకి యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ బి ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ కింద తీసుకున్నాం. రెండు ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ తీసుకుని 2 డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్ లో. సో ఏ ట్రయాంగిల్ ఏఎంఎన్ అండ్ బిపిక్యూ అనే ఒక 2 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుని యాంగిల్ ఎం యాంగిల్ బి దగ్గర మనం ఏం చేస్తామని అంటే ఒక 2 లంబ కోణాలని చూపించాం. 2 లంబ కోణ ట్రయాంగిల్, 2 లంబ కోణాల యాంగిల్ చూపించాం. తర్వాత ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ బిని కంపేర్ చేస్తాం. 2 కూడా ఎక్యూట్ యాంగిల్స్, 2 కూడా అల్ప కోణాలు. అయితే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ బి ఇచ్చాడు. కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ బి. కాస్ ఏ అంటే దీంట్లో కాస్ చేసుకుంటాం. కాస్ ఏ అంటే ఎవరు? కాస్ ఏ అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఆసన్న భుజము బై కర్ణం. కర్ణము కావాలి. కర్ణం ఏది? ఏఎం. ఏఎం బై ఏఎం. అలాగే కాస్ బి చూద్దాం. కాస్ బి అంటే ఇక్కడ నుంచి చూడాలి. కాస్ బి అంటే ఆసన్న భుజం అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్. ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ కర్ణం కావాలి. బీక్యూ అంటే బీపీ బై బీక్యూ. కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీపీ బై బీక్యూ. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు రిలేషన్? కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ బి అని.
కాస్ ఏ అంటే ఏఎం బై ఏఎన్, కాస్ బి అంటే బీపీ బై బీక్యూ అని రాస్తున్నాను. అయితే ఈ రెండింటి నుంచి చూద్దాం. ఈ రెండింటి నుంచి ఏఎం బై ఏఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బీపీ బై బీక్యూ. ఈ రెండు చూద్దాం, బీపీ బై బీక్యూ. సో ఇక్కడ మనకి కాస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ బి కాబట్టి కాస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ బి, కాస్ ఏ రాసామండి, కాస్ బి రాసాం. ఆ తర్వాత ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేద్దాం. బీపీని కింద తీసుకోండి, ఏఎన్ ఇలా తీసుకోండి. తీసుకొస్తే ఏఎం బై ఏఎన్, ఏఎం బై ఏఎన్ అనేది అన్నిటి ఏఎన్కి వెళ్తే బీపీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏఎన్ బై బీపీ. సో ఇలా ఎందుకు చేస్తామంటే ఇది డిస్క్రిప్టివ్ కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఆబ్జెక్టివ్ అయితే డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్లో కాస్ క్యాన్సిల్ అయితే యాంగిల్ ఏ కూడా యాంగిల్ బి అవుతుంది. ఏఎం బై బీక్యూ, ఏఎం బై బీక్యూ బీపీ, ఏఎం బై బీపీ అలాగే ఏఎన్ బై బీక్యూ. యాక్చువల్గా దీన్ని సింపుల్గా జామెట్రికల్ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగిస్తే ఏం చెప్పచ్చు, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్పచ్చు. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే రైట్ యాంగిల్ ఈక్వల్ అయితే యాంగిల్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి అయితే సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాదు. కానీ మనం ప్రూవ్ చేయవలసిందే యాంగిల్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి అని ప్రూవ్ చేయాలి. కాబట్టి మనకి ఏం చేస్తామంటే ఏఎం బై బీపీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎన్ బై బీక్యూ అని ప్రూవ్ చేసి ఆగి మొదలెట్. ఏఎం బై బీపీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎన్ బై బీక్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కే అనుకున్నాం. ఎందుకంటున్నాం అంటే మనకి తెలియదు, ఇంకా యాంగిల్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి అని మనకి ఇంకా తెలియదు. జస్ట్ కాస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ బై మాత్రమే తెలుసు. కాబట్టి ఈ టోటల్ ఈక్వేషన్ ఏమనుకున్నామంటే ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే అని కే అనుకుని అక్కడి నుంచి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటే ఏఎం బై బీపీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే అవుతుంది. అప్పుడు ఏఎం ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, బీపీ ఇటు వస్తే కే ఇంటూ బీపీ అవుతుంది. మళ్ళా ఈ రెండు కనుక తీసుకుంటే ఏఎన్ బై బీక్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే అయితే ఏఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ బీక్యూ. సరే దాన్ని పక్కన పెట్టి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అని పక్కన పెట్టి మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ ఏఎం బై బీపీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎన్ బై బీక్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ని పక్కన పెట్టుకున్నామండి. తర్వాత చూద్దాం. అలాగే సో ఇక్కడ మనకి పైన సిద్ధాంతం చూద్దాం. ఏఎన్ఎస్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు లంబకోణ సిద్ధాంతం, కర్ణము స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్, ఏఎంఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంఎన్ఎస్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇది పైథాగరస్ సిద్ధాంతం. ఈ పైథాగరస్ థియరీలో మనకి ఇక్కడ ఏఎన్ఎస్ స్క్వేర్, ఏఎన్ అంటే ఏమనుకున్నామంటే ఇక్కడ కే ఇంటూ బీపీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3లో కే ఇంటూ బీక్యూ వచ్చింది. ఏఎన్ ప్లేస్లో కే ఇంటూ బీక్యూ పెట్టండి, కే ఇంటూ బీక్యూ హోల్ స్క్వేర్ మళ్ళా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎం ప్లేస్లో కే బీపీ పెట్టండి అంటే కే ఇంటూ బీపీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంఎన్ఎస్ స్క్వేర్ని అలా యాస్ట్రిక్ వదిలేద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎన్ఎస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని అటువైపు తీసుకెళ్తే కే స్క్వేర్ బీక్యూ స్క్వేర్ మైనస్ కే స్క్వేర్ బీపీ స్క్వేర్. కే స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే కనుక బీక్యూ స్క్వేర్ మైనస్ బీపీ స్క్వేర్ వస్తుంది. దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకుని పక్కన పెడితే బీక్యూ స్క్వేర్ అండ్ బీపీ స్క్వేర్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? సో ఈ పార్ట్ ఎక్కడ కనబడుతుంది మనకి? ఈ ట్రయాంగిల్లో కనబడుతుంది. కాబట్టి ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి సో మనకి బీక్యూ స్క్వేర్ మైనస్ బీపీ స్క్వేర్, బీక్యూ స్క్వేర్ మైనస్ బీపీ స్క్వేర్ ఫ్రమ్ ద పైథాగరస్ సిద్ధాంతం. పైథాగరస్ థియరం తీసుకున్నాం. మళ్ళా పైథాగరస్ థియరం తీసుకుంటే ఈ త్రిభుజంలో బీక్యూ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి? బీక్యూ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బీపీ స్క్వేర్ ప్లస్ పీక్యూ స్క్వేర్ అవుతుంది. కాబట్టి పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం బీక్యూ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బీపీ స్క్వేర్ ప్లస్ పీక్యూ స్క్వేర్. దీని నుంచి ఇది సాల్వ్ చేద్దాం. బీక్యూ స్క్వేర్ మైనస్ బీపీ స్క్వేర్ కాబట్టి దీన్ని ఇటువైపు తీసుకెళ్తే పైథాగరస్ సిద్ధాంతంలో ఇటువైపు తీసుకెళ్తే ఇక మనకి పీక్యూ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ స్క్వేర్ మైనస్ బీపీ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ బీక్యూ స్క్వేర్ మైనస్ బీపీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏం పెట్టచ్చు మనం? పీక్యూ స్క్వేర్ పెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నౌ ఎంఎన్ఎస్ స్క్వేర్ బై పీక్యూ స్క్వేర్. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3ని 4ని ఒకదానికి ఒకటి డివైడ్ చేద్దాం. ఎల్హెచ్ఎస్ బై ఎల్హెచ్ఎస్, ఆర్హెచ్ఎస్ బై ఆర్హెచ్ఎస్. ఎందుకని దీంట్లో అయితే సబ్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది లేదా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి పెట్టాం.
Therefore, mn square by pq square is equal to k into bq square minus bp square by bq square minus bp square. So ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టు. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ మనకి mn square by pq square is equal to only k square వచ్చింది. That is equal to mn square అంటే mn square by pq square ఏమంటే mn whole square రాసుకోవచ్చు. సో బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ ని కనుక రిమూవ్ చేస్తే mn by pq is equal to k అవుతుంది. టేకింగ్ ద స్క్వేర్ రూట్స్, స్క్వేర్ రూట్ తీసేద్దాం. లేదా స్క్వేర్ రూట్ పెట్టినా స్క్వేర్స్ రిమూవ్ చేసినా mn by pq is equal to k అవుతుంది. అయితే ఇన్ ట్రయాంగిల్ AMN అండ్ BPQ ఏమొచ్చాయి మనకి? ఇక్కడ AM by PQ BP AN by BQ అంటే ఎంత? AM by BP మళ్ళా AN by BQ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు k కాబట్టి k అంటే mn by PQ అంటే సో ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే సదృశ భుజాల నిష్పత్తి సమానంగా ఉంది. సదృశ భుజాల నిష్పత్తి సమానంగా ఉంది అంటే మనం జామెట్రీలో ఏం చెప్పుకుంటాం? రెండు కూడా సో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లో ఏం చెప్పొచ్చు? ద కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ అంటే యాంగిల్ m is equal to యాంగిల్ p అయితే యాంగిల్ n is equal to యాంగిల్ q అవుతుంది. యాంగిల్ a షుడ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ b అవుతుంది. అంటే ఈ రెండు కూడా సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని మనం ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి సో ఫ్రమ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ స్వరూప త్రిభుజాల నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇక మనం AMN is similar to BPQ by సో త్రిభుజ ప్రాపర్టీ ఏదైతే సైడ్ 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 త్రిభుజ ప్రాపర్టీ ద్వారా రెండు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్పగలిగాము. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా యాంగిల్ A is equal to యాంగిల్ B అని చెప్పగలమండి. ఎందుకంటే మనం ఒకసారి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లో కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ తో పాటు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ A షుడ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ B. ఖచ్చితంగా యాంగిల్ A అనేది యాంగిల్ B కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. Question number 7. In question number 7, if cot theta is equal to 7 by 8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Here we have to find this total value, but given is cot theta is equal to 7 by 8. We have to consider a right angle triangle. Consider right angle triangle ABC in which angle B is equal to 90 and angle A is equal to theta. So try a right angle triangle. At B is equal to right angle, let us suppose angle A is equal to theta. So here cot theta is equal to 7 by 8 is given. Cot theta from angle A. So cot theta is equal to adjacent side by opposite side. Adjacent side is AB, opposite side is BC. Now cot theta is equal to AB adjacent side by opposite side is BC. AB is so from the diagram cot theta is equal to AB by BC. But in our problem given cot theta is equal to 7 by 8. So this is the equation number 1, this is the equation number 2. Equating 1 and 2, we got AB by BC is equal to 7 by 8. So here we have to compare the numerator and denominator. We have to take non-zero common multiples of k. Now AB is equal to 7k and the BC is equal to 8k. So here we have to find third side, that is hypotenuse. AB is given and BC is given, we have to find the third side. So the third side is hypotenuse. That's why by using the Pythagoras theorem, the hypotenuse square is equal to side square plus side square. Now AC square is equal to AB square plus BC square.
Now AC square is equal to AB square. AB square is here nothing but 7k whole square. 7k whole square plus BC. BC is nothing but 8k. 8k whole square. So AC square is equal to 49k square plus 64k square. Totally AC square is equal to 113k square. Now AC is equal to root 113k square. But here root 113 we can't find. But the root k square, so we got root 113, root k square is nothing but only k. That's why AC is equal to root of 113 only k. So we got AC is equal to root 113 k. And here we have to find the RT, required proof. Even find out any problem find it. So here 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Before going to the problem, we have to find sin theta. Now sin theta is equal to the side opposite side by hypotenuse. Angle A की opposite की side 8k by hypotenuse. So here opposite side is BC by hypotenuse is AC. Therefore sin theta is equal to BC by AC. That is sin theta is equal to 80k by 113k. Root 113k. Here k cancel. 8 by root 113. That is the sin theta. And we have to find cos theta. Cos theta is nothing but adjacent side by hypotenuse. That is AB by AC. AB by AC. AB is sin 7k. AB is equal to 7k and AC is root 113k. Here k cancel. Cos theta we got 7 by 1 root 113k. So then finally we have to take total problem, that is equal to 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is equal to 1 minus sin square theta, and 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is equal to 1 minus cos square theta. That is equal to 1 minus sin theta. The value of sin theta is 8 by root 113 whole square. Divided by, that is by means divided by 1 minus cos square theta is equal to 7 by root 113 whole square. So here 1 minus 8 square is nothing but 64 and root 113 whole square is nothing, square root and square is cancelled. That is root cancelled, only 113. This is divided by 1 minus, here also same, 7 square is 49, root square root and square cancel, we got to only 113. So we have to simplify the mixed fraction. 113 into 1 minus 64 by 113. This is divided by 113 into 1 minus 49 by 113. So 113 minus 64 is nothing but this is a 49 by 113. So total is 49 by 113 by 113 minus 49 is equal to 113 by 113. So here 113 and 113 cancel, 49 by 64. So that is the answer is 49 by 64. So finally 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. The total value is 49 by 61. This is the question number 7. Now in 8.1 the question number 8. The question number 8 is 3 cot A is equal to 4 is given. We have to check 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. Is right or wrong? We have to check. మనం చెక్ చేయాలి రైట్ or wrong. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, దీంట్లో LHS తీసుకోవాలి. 3 cot A is equal to 4 వాల్యూ నుంచి
LHS 1 minus tan square A by 1 plus tan square A విలువ కట్టి అలాగే RHS cos square A minus sin square A వాల్యూ కట్టి LHS RHS రెండు ఈక్వల్ అయితే సో ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పగలం లేదా ఇది ఫాల్స్ అని చెప్పగలం. సో కాబట్టి ముందుగా గివెన్ డేటా ఏంటి 3 cot A is equal to 4. దీని నుంచి సో ఒక ట్రయాంగిల్ ని అనుకుంటాం. కన్సిడర్ ఏ ట్రయాంగిల్ ABC. సో లెట్ ద యాంగిల్ B is equal to 90. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో యాంగిల్ B ని 90 అనుకోండి. యాంగిల్ B దగ్గర 90 పెట్టండి. పెట్టి ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు తెద్దామండి. ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ 3 cot A is equal to 4 ఇచ్చాడు. సో గివెన్ 3 cot A is equal to 4. So cot A is equal to 4 by 3. From the diagram, cot A and A is cot A means the adjacent side asanna bhujamu by opposite side eduru bhujamu ante AB by BC. Therefore cot A is equal to AB by BC, that is equation number 2. This is from the diagram, this is the given data from equation number 1 and 2. So 4 by 3 is equal to AB by BC. Therefore AB by BC is equal to 4 by 3. We have to separate the numerator and denominator. Numerator and denominator is separate చేసి తీసుకోవాలి. అంటే AB is equal to 4k. యాక్చువల్ గా జనరల్ గా మనం AB is equal to 4, BC is equal to 3 అని తీసుకుంటాము. అకార్డింగ్ టు అకాడమిక్ మనం తీసుకోకూడదు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో అయితే అలా తీసుకోవచ్చు, కానీ AB is equal to 4 అని తీసుకోకూడదు. ఏం తీసుకోవాలి? We have to take the non-zero common multiples of k. ఎందుకు అంటే సో AB వాల్యూ 4 అవ్వదు, BC వాల్యూ 3 అవ్వదు. 4 into something అవుతుంది, BC is equal to 3 into something అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా AB 4 BC 3 కింద తీసుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవచ్చు మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ చేసేటప్పుడు మనం ఫాస్ట్గా చేయడానికి తీసుకుంటాం అంతే. బట్ డిస్క్రిప్టివ్ మోడల్లో మాత్రము బీసీని 4కి తీసుకోకూడదు. ఏది తీసుకోవాలి? ఇక్కడ ఏదో క్యాన్సిల్ అయ్యి ఉంటుంది అని అనుకుని 4 into something 3 into something అని తీసుకోవాలి. అందుకే నేను నాన్ జీరో కామన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ k అనుకుంటాను. therefore BC is AB is equal to 4k and BC is equal to 3k. so here we have two sides. ఇక్కడ మనకి రెండు సైడ్లు ఉన్నాయి, మూడో సైడ్ లేదు. సో AB is equal to 4k, BC is equal to 3k. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? హైపోటెన్యూస్ కర్ణమును కట్టాలి. కర్ణం కాబట్టి కర్ణాలు కట్టాలంటే ఇది ఒక లంబకోణ త్రిభుజం. ఇట్ ఈస్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో మనం పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ఉపయోగించి AC స్క్వేర్ is equal to AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. AC స్క్వేర్ is equal to AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ by using the పైథాగరస్ theorem. పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ఉపయోగించి కర్ణము స్క్వేర్ is equal to భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. Now AC square is equal to AB means 4k whole square plus BC means 3k whole square. 4k whole square is nothing but 16k square plus 9k square, totally 25k square. Therefore AC is equal to root 25k square, that is only 5k. Now we got hypotenuse is 5k. So here we have to check one by one. We have to find one by one. So here, first of all, take sin A. Sin A from the diagram, sin A is opposite side by hypotenuse. Opposite side is BC by S. BC by S. That is 3k by 5. That is 3 by 5. So therefore sin A is equal to 3 by 5. And we have to find cos A. Cos A కడదామండి. Cos A is equal to adjacent side ఆసన భుజము by కర్ణం. ఆసన భుజము 4k by 5k. That is AB by S. AB by S. Cos A is equal to 4k by 5k. Therefore k cancel. Cos A is equal to 4 by 5. Now tan A. So tan A from the diagram tan A, that means
ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఏకు ఎదుటి భుజము బై ఆసన్న భుజము. ఏకు ఎదుటి భుజము బై ఆసన్న అంటే BC by A. BC by A. So BC value is 3K and AB value is 4K. KK cancel. Now we got tan A is equal to 3 by 4. Tan A is equal to 3 by 4. So we got tan A, cos A and sin A. Now here sin A 3 by 5, cos A 4 by 5, tan A 3 by 4. Now we have to check. Now take the LHS. Completely take the LHS. LHS is 1 minus tan square A by 1 plus tan square A. Now 1 minus tan A is equal to 3 by 4. Therefore 3 by 4 whole square is by means divided by 1 plus 3 by 4 whole square. Now we have to simplify. 1 minus 9 by 16 divided by 1 minus 1 plus 9 by 16. That is 16 into 1 minus 9 by 16 divided by 16 into 1 plus 9 by 16. 16 minus 9 is 7 by 16 and 16 plus 9, so 25 by 16. So it is divided by, that means LHS is 7 by 16. So here divided by మనం ఇంటూగా కన్వర్ట్ చేస్తే if we convert to divided by into as into, so we have to take the reciprocal of this fraction. ఈ భిన్నాన్ని మనం ఏం చేయాలి, రివర్స్ అంటే 16/20 16 cancel, therefore LHS is 7 by 25. Therefore this is the LHS. Total LHS we got, LHS is equal to 7 by 25. Therefore and take the RHS. RHS is cos square A minus sin square A. So here cos A is 4 by 5. Therefore 4 by 5 whole square minus sin A is 3 by 5. So 3 by 5 whole square. 16 by 25 minus 9 by 25. So 25 is the LCM. So 16 minus 9 is 7. Therefore RHS is equal to 7 by 25. Finally we got RHS is also 7 by 25. Now LHS is 7 by 25. Therefore LHS is equal to RHS. Therefore the given data is correct. So that's why 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A.